Hello, everybody, and welcome. Доброго дня, шановні колеги. This is perfect. Доброго дня. Доброго, right? Доброго дня. Доброго вечора всім, да, і вітаємо вас тут. So hold on. Cursor. I'm just getting my cursor. Okay. So. Зараз знайду мишку. No. Can you see this? No. Okay. Так. I got it. Okay, great. Great. So welcome everybody. Welcome Ukraine to the presentation of the liver. I'm Kelly Hendісайд and I'm an international instructor with the Boral Institute. Вітаю вас на курсі з печінки. Це Келлі Хендісайд, і вона інструктор Інституту Бораля з вісцеральних маніпуляцій. Sorry, I keep on trying to change my cursor. So. Деякі технічні питання зараз. Okay. So here we have the liver. We are going to be learning about the liver, and it's located in the upper quadrant, the upper right quadrant of the abdomen. Сьогодні ми поговоримо про печінку. Вона знаходиться в правому верхньому квадранті черевної порожнини. It's the largest organ in the body besides the skin. Це найбільший орган тіла, окрім шкіри. And it has many functions, like the decomposition of red blood cells, or it regulates blood composition. Вона виконує багато різноманітних функцій, такі як розпад червоних кров'яних клітин або утворення складу крові. And it's also a production and detoxification of hormones. Вона також бере участь в продукуванні гормонів та детоксифікації. It helps absorb vitamins. Вона допомагає в поглинанні абсорбції вітамінів. And breaks down toxins. Розкладає токсини. Produces bile. Продукує жовч. Produces proteins and cholesterol. Виробляє білки та холестерол. And it controls the metabolic processes. А також відповідає за контроль за метаболічними процесами. So what we know is that the liver has over 500 functions that we know of. Наразі відомо, що печінка має близько 500 різноманітних функцій, виконує. So it's a very important organ. Це дуже важливий орган. So looking at liver topography, we see the liver is in this upper right quadrant of the abdomen. Дивлячись на топографію печінку, ми бачимо, що це орган, який знаходиться в цьому правому верхньому квадранті. The top of the liver comes to the 4th and 5th rib on the right. Верх печінки досягає 4-го, 5-го ребра справа. And the left side drops down to the 5th, 6th rib. Лівий край печінки доходить до 5-го, 6-го ребра. And the left side comes over to the left mid-clavicular line. І лівий край доходить до лівої середньоключичної лінії.
So notice how the left side of the liver is at the left midclavicular line and then fills the whole right side of the rib. Бачите, як печінка, починаючи від лівої середньоключичної лінії, потім заповнює всю праву сторону. And the inferior border of the liver follows the subcostal border of the rib cage. А нижній край печінки доходить до нижнього краю ребер. So you can see this organ is quite large. Тож ви бачите, наскільки великий цей орган. So if I were to, I'm going to introduce you to my liver prop. Я вам покажу мою плюшеву печінку. And if I put the liver here on my right side of the rib cage and I put both of my hands mostly on the right side, this is the liver. І якщо я притулю до себе цю печінку з правого боку і покладу на неї обидві свої руки, то ви бачите, що наскільки вона велика. So just looking at some anatomy, тепер подивимось на анатомію. we have two lobes we see here in the front, the right and the left lobe. У печінки є дві частки, ліва і права. And then we have ligaments, the coronary ligament that crowns the liver. Потім в печінки є зв'язки. Вінцева зв'язка. And then the left triangular ligament that connects the liver to the diaphragm. Ліва трикутна зв'язка, яка з'єднує печінку з діафрагмою. And the coronary ligament connecting to the diaphragm also to the right triangular ligament. Вінцева зв'язка, яка зв'язує печінку з діафрагмою, також переходить в праву трикутну зв'язку. And then we have the falciform ligament that attaches the liver to the diaphragm and the anterior body wall. А також є серпоподібна зв'язка, яка зв'язує печінку, з'єднує печінку з діафрагмою і передньою стінкою черевної порожнини. And then this is the round ligament cut, but this attaches all the way down to the bladder. Знизу там обрізана кругла зв'язка, але вона проходить вниз аж до пупка. We see a posterior view of the liver here. Це вид печінки ззаду. And we see that coronary ligament again attaching the liver to the diaphragm muscle. І тут теж видно, що вінцева зв'язка з'єднує печінку з діафрагмою. We also see the gallbladder underneath the liver. Також під печінкою видно жовчний міхур. With the hepatic proper artery. З власною печінковою артерією. Portal vein. Ворітною веною. And the common bile duct. А також загальним жовчним протоком. And now we see the bottom of the liver, so the inferior portion of the liver. Це вид печінки знизу, тобто її нижня частина. And we see these little indentations here. Тут видно такі невеличкі заглибини. Where other organs articulate with the liver. В цих заглибинах інші органи стикаються з печінкою. So we see this view again, and this is where the stomach is in contact with the liver. Ось тут печінка прилягає до шлунка. The duodenum. Це 12-пала кишка. The colon. Це відбиток ободової кишки. Or hepatic flexure.
або печінкового згину ободової кишки. And the right kidney. І права нирка. Here we see a view of the liver underneath the diaphragm. Тут печінка показана під діафрагмою. And we can see the falciform ligament and coronary ligaments suspending the liver underneath the diaphragm. І видно, як вінцева і серпоподібні зв'язки підвішують печінку під діафрагмою. And then the articulation of other organs like the stomach and the gallbladder. А також зв'язок з іншими органами, такими як шлунок та жовчний міхур. And the hepatic flexure. А ось печінковий згин. We see this sagittal view of the liver. Це сагітальний зріз печінки. And notice here how the liver drapes over or covers over the stomach. І тут гарно видно, як печінка нависає над або покриває шлунок. And we also have the esophagus just posterior to it. Одразу за печінкою видно стравохід. And the inferior vena cava just behind it. І також одразу за ним нижня порожниста вена. Notice the tissue, where's my cursor? Notice the tissue here around the liver. This is called the visceral peritoneum. Ось тут тканина, навколо такий шар тканини, навколо печінки, це вісцеральна очеревина. And now we see a frontal or coronal view of the liver. Це передня або корональний зріз. And we see the density of the tissue of the liver. Тут видно щільність печінкової тканини. Notice the diaphragm and then the lung just superior of this area. Тут видно діафрагму і одразу над нею легені. So as you're seeing, the liver has friends. Як ви вже побачили, у печінки є друзі. So we see in this simple drawing, we see the liver and its relationships to other organs. На цьому простому малюнку показано печінку та її взаєморозташування з іншими органами. And so notice that we have the diaphragm covering the liver as well as the stomach. І тут видно, як діафрагма покриває печінку, а також шлунок. The left lobe of the liver is in front of, comes anterior of the stomach and the esophagus. Ліва частка печінки виходить над шлунком та стравоходом. And then we see the gallbladder and the duodenum just underneath. Під печінкою видно жовчний міхур та 12-палу кишку. And then also the right kidney and the hepatic flexure. А також праву нирку та правий згин ободової кишки. And here's some more relationships that we see that we just saw in a simple drawing, but now we see in an anatomical drawing. Ось ті самі взаємозв'язки печінки, які ми бачили на простому малюнку, видно ось на цьому анатомічному малюнку. And we see here that the liver is reflected, pulled back. Тут печінку підняли вгору, відтягнули. Sorry. Okay. Hello, I know the liver is exciting. We also see the lesser omentum connecting the liver to the stomach.
Тут видно, як печінка зв'язується зі шлунком за допомогою малого сальника. And notice the right kidney peeking through. І там видно, як виглядає права нирка. Just take a moment to look at the relationship and connectedness of all these organs together. Подивіться, як на всі ці зв'язки і як всі ці органи взаємопов'язані між собою. So the liver has peritoneal bridges. У печінки є очеревинні зв'язки. Or visceral bridges. Вісцеральні зв'язки. That connect the liver to other organs. Які зв'язують печінку з іншими органами. So the first we have is the coronary ligament attaching the liver to the diaphragm. Перше – це вінцева зв'язка, яка з'єднує печінку з діафрагмою. And then the falciform ligament. Потім серпоподібна зв'язка. That reaches all the way down to the bladder. Яка йде вниз аж до сечового міхура. So in visceral manipulation, when we mobilize the liver, we end up really connecting with the tissues all the way down to the pelvis. У вісцеральних маніпуляціях, коли ми мобілізуємо печінку, то ми провокуємо ефект аж до органів малого тазу, органів тазу. We also have the lesser omentum connecting the liver to the stomach. Також є малий сальник, який з'єднує печінку зі шлунком. The hepatorenal ligament connecting the liver to the kidney. Печінково-ниркова зв'язка з'єднує печінку з правою ниркою. And the hepatocolic ligament connecting the liver to the hepatic flexure. А печінково-ободова зв'язка з'єднує печінку з печінковим вигином ободової кишки. So I'm about to show you some cadaver dissection images. Зараз я покажу вам деякі фотографії розтинів. These are unfixed cadavers that we use in the dissection class at the Barral Institute. Це кадаври, яких вони використовують для дисекції в інституті Бараля. So here we see, this is where the legs are, and then this is the abdomen. Ось там внизу ноги, а по центру черевна порожнина. This is the parietal peritoneum that surrounds most of the abdominal organs. Це вісцеральна очеревина, яка покриває більшу частину органів. And here is the liver underneath and on the right side. А тут печінка, яка знаходиться під очеревиною з правого боку. And you can see, we see the right lobe and the left lobe of the liver. І тут видно праву і ліву частки печінки. Here we see the parietal peritoneum being lifted up. Тут парієтальна очеревина піднята. And deep in here is the right lobe and the left lobe of the liver. І глибоко під нею видно праву і ліву частки печінки. And over here is the stomach. А тут шлунок. And then this is going to be the falciform ligament, round ligament, umbilical ligament. А тут серпоподібна зв'язка, кругла зв'язка і пупкова зв'язка. Now we see the liver here, the right lobe, the left lobe. Ось тут видно праву частку, ліву частку.
the lesser omentum that connects the liver to the stomach, малий сальник, який зв'язує печінку зі шлунком, the pyloric sphincter. пілоричний сфінктер, So this is the end of the stomach, це кінець шлунка, and the gallbladder. і жовчний міхур. And here we see the liver is being pulled up. На цьому зображенні печінка піднята вгору. And we see the gallbladder. Тут видно жовчний міхур. Lesser omentum again. Знову малий сальник. And stomach. І шлунок. So when we are palpating the liver, we have many layers to get there. Перед тим, як проводити пальпацію печінки, нам необхідно пройти через багато шарів. We will generally feel the skin and muscle layers and ribs. Спочатку ми відчуємо шкіру, шари м'язів та ребра. And then the diaphragm. Потім діафрагму. And also the pleural recess where the lungs are. А також плевральна область, де знаходяться легені. And then parietal peritoneum covers the liver. Потім парієтальну черевину, яка покриває печінку. And then eventually we get to the level of the liver. І потім, нарешті, ми можемо вийти на рівень печінки. So now we see a frontal view, a frontal cut of the abdomen. Це фронтальний зріз черевної порожнини. And when I put my hand on the skin and the muscle layers over here, і коли я кладу руку на шар шкіри та м'язів тут, I will also feel the bones of the ribs. Я також відчую кістки ребер. And then the next layers would be the pleural recesses and lungs. Наступним шаром будуть плевральні порожнини і легені. The diaphragm muscle. Діафрагма. Notice how thin the diaphragm is. Бачите, наскільки тонка діафрагма. And then the next layer would be the the parietal peritoneum. Наступним шаром буде парієтальна очеревина. The next layer would be the visceral peritoneum. Потім буде вісцеральна очеревина. And then we would get to this density of tissue, the liver. А потім ми натрапимо на цю щільну структуру печінку. Just to show you a more simple view of tissues getting closer to the liver. Тепер покажу вам таку спрощену картинку тканин, які знаходяться в безпосередній близькості від печінки. We have the visceral peritoneum surrounding the organ of the liver. У нас є вісцеральна очеревина, яка оточує орган печінки. And then we have another layer surrounding the liver called the Gleason's capsule. А потім у нас є ще один шар тканин, який оточує безпосередньо печінку, і називається він капсула Глісона. And we'll find out that the Gleason's capsule surrounds all the cells of the liver. І ми дізнаємося, що капсула Глісона покриває всі клітини печінки. And then we have the liver tissue itself. І потім у нас є сама тканина печінки. I'm just showing you an image here that inside the liver we have veins.
Тут я покажу, що всередині печінки є вени, arteries, артерії, hepatic ducts. печінкові протоки. We also have the vagal and splanchnic nerve innervating the liver. Також у нас є вагус і підчеревні нерви, які нервують печінку. So there's a lot of fluid flow inside this organ. В печінці відбувається дуже масивний потік рідин. And let's not forget about lymph. І також треба не забути про лімфу. Here we see the view of a liver. Ось зображення печінки. And now I'm showing you a more cellular view, a cellular level view of the liver. І це от такий більш клітинний вигляд печінки. And liver cells are called lobules. Клітини печінки називаються лобули. And this is a liver lobule. Оце така печінкова лобула. Where you can see it continues to have portal venous drainage. Бачите, що тут є дренаж ворітної вени. And hepatic artery supply. І постачання від печінкової артерії. And bile ducts. А також жовчні протоки. And within this liver lobule, there are even smaller cells called hepatocytes. А всередині цієї лобули є менші клітини, які називаються гепатоцитами. So if you can imagine this liver here, and when we do visceral manipulation, уявіть собі, ось у нас така в руках велика печінка, і коли ми проводимо маніпуляції, we come into the liver and touch the liver, we actually end up squeezing the tissue and enhancing, increasing flow of blood and bile. Коли ми виходимо на рівень печінки і стискаємо печінку, ми фактично посилюємо потік крові, жовчі та інших рідин. So what we're going to do is we are going to get ready to do our own liver self-palpation and find our own livers and place our hands on our right side of our rib cage. Зараз ми спробуємо провести пальпацію власної печінки, спробуємо покласти руки з правого боку грудної клітини на ребрах. And when we do so, I'm going to guide you through feeling certain layers. Коли ми будемо це робити, я проведу вас через відчуття кожного шару. Of course, we'll feel the skin and the muscles. Звісно, ми спочатку відчуємо шкіру і м'язи. But then the next layer we'll feel are the ribs. Наступний шар це будуть ребра. And then once our hands gently sink past the ribs, we'll feel the lungs or the diaphragm. А коли наші руки ніжно пройдуть через шар ребер, ми відчуємо легені або діафрагму. And then eventually we'll get to the layer of the liver. І потім ми нарешті попадемо на рівень печінки. Which then will feel this density, this mass of the organ. На якому ми відчуємо цю щільність, цю масу органу. And then I'm going to ask to see if your hands can seep deeper into the organ. А потім я попрошу вас заглибитись ще глибше всередину органу. Where you might feel the venous flow or the arterial flow.
де ви зможете відчути венозний або артеріальний потік. Or even the bile. Або, можливо, навіть жовчний. So what I invite you to do right now is place... Yep, go ahead. Що я вам хочу запропонувати зробити зараз? Is place your hands on your liver and under your shirt, if you will. So placing your hands under your shirt. Покладіть руку на область печінки, бажано на голе тіло. So you're going to place your right hand on the right side of your lower rib cage. Вам треба покласти праву руку на праву сторону нижніх ребер. And your left hand by your sternum towards your right side of your rib cage. А ліву руку на грудину в направленні правої сторони. And then I'm going to lead you through a meditation, if you will, of layer palpation to your liver. І потім зараз я вас проведу через медитацію пальпування різних шарів. So close your eyes. Заплющите очі. And be sure your hands are soft and light. Переконайтесь, що ваші руки м'які і легкі. And your hands are just touching your skin. Ваші руки лише торкаються шкіри. Take a deep breath in and out. Зробіть глибокий вдих та видих. And soften your mind. Відпустіть свій розум. Gently begin to soften your hands and sink towards your rib cage. Потрохи починайте розслабляти, пом'якшувати руки і заглиблюйтесь в напрямку ребер. Do not push, just sink. Не тисніть, просто занурюйтесь. You might feel the tonicity of the muscles. Ви можете відчути тонус м'язів. You might feel the hardness of the ribs. Ви можете відчути жорсткість ребер. I want you to visualize the porousness, the space within the bone. Я хочу, щоб ви візуалізували, уявили собі пористість, порожнистість всередині кістки. This will allow your hands to be invited through the bone. Це допоможе вашим рукам пройти через кістку. So allow your hands to be invited, sinking gently past the rib cage. Дозвольте своїм рукам ніжно пройти через шар кісток. You might feel a difference under your hand where it feels much more spacious. Ви можете відчути деяку різницю під руками. Відчуття може бути таке більш просторе. You might even feel a negative pressure system pulling your hands in. Ви можете також відчути якусь систему негативного тиску, яка засмоктує ваші руки. This is the layer of the lungs, the pleural recess. Це рівень легень, це плевральні кишені. Just be here for a moment, feeling the movement of your breath. Зупиніться тут на хвилинку, відчуйте рух вашого дихання. And as we sink another layer deeper, і коли ми будемо занурюватись на один рівень глибше, we eventually begin to feel the tonicity of the diaphragm. Ми почнемо відчувати тонус, напруженість діафрагми.
Just allow your hands to feel this thin layer of muscle. Дозвольте своїм рукам відчути цей тонкий шар м'язів. And as we sink further, І тепер, коли ми заглиблюємо ще далі, the next layer deep will be the parietal peritoneum. наступний шар буде парієтальне очеревина. It's a thin layer. Це тоненький шар. You might even feel just deep to that, the visceral peritoneum. Трохи глибше ви можете відчути вісцеральну очеревину. This layer surrounds the entire organ of the liver. Цей шар огортає весь орган печінки. And remember, the next layer just deep to this is the Gleason's capsule. І пам'ятайте, що наступний рівень глибше за цей – це капсула Глісона. That will surround every cell within the liver. Яка огортає кожну клітину всередині печінки. And now allow your hands to just keep sinking gently. Тепер дозвольте вашим рукам ніжно заглиблюватись ще глибше. And you'll start to feel the density of the liver organ itself. І ви почнете відчувати густину печінки. Just allow your hands to be here at the level of the liver. Дозвольте своїм рукам лишатись тут, на рівні печінки. Say hello to your liver. Привітайте зі своєю печінкою. And now allow your hands to see if they are getting invited deeper into the organ itself. А тепер дозвольте вашим рукам зануритись далі і подивіться, чи вони хочуть пройти ще глибше в печінку. And as your awareness and your touch is inside the liver, І коли ваш намір і ваш дотик знаходиться в печінці, всередині печінки, maybe you feel a subtle pulse of the arteries, можливо, ви відчуєте легкий пульс артерій маленьких. or the flow of blood through the portal veins, Або потік крові через ворітні вени. or even the flow of bile through the hepatic ducts. Або, можливо, навіть потік жовчі через печінкові протоки. How deep do your hands get invited into the liver? Як глибоко ваші руки занурюються всередину печінки? Do your hands get pulled to a certain area in the liver? Чи притягує якась конкретна ділянка печінки ваші руки? Just allow your hands and your awareness to be here. Дозвольте вашим рукам і вашому усвідомленню лишатись там, де вони є. And maybe at this time, just send this area some love. І, можливо, саме в цей момент, в тому місці, де ваші руки знаходяться, пошліть туди трохи любові. And what happens when you do this? Що відбувається, коли ви це робите?
maybe give this area a little compression or a little hug, if you will. Можливо, надайте цій ділянці невелику компресію або такі невеличкі обійми. And as you're here, I just want you to take a deep breath again. І я вас попрошу зробити глибокий вдих знову. And thank your liver for letting you be here. І подякувати вашій печінці за те, що вона дозволила вам бути тут. And now very slowly, I'm going to walk you out layer by layer. А тепер дуже повільно я допоможу вам пройти назад, шар за шаром. So as we gently come out, just feel your hands slowly coming out of the liver organ itself. Тепер, коли ми повертаємось, відчуйте, як ваші руки дуже повільно виходять з самої печінки. Feeling the visceral peritoneum. Відчувають вісцеральну черевину. The parietal peritoneum. Парієтальну черевину. The diaphragm. Діафрагму. The pleural recess. Плевральну порожнину. And then the rib cage. Грудну клітку, ребра. The muscles. М'язи. The skin. Шкіру. And when you're ready, І коли ви slowly готові, take your hands off. повільно заберіть руки. And hopefully your livers look like this image on your screen. Сподіваюсь, що тепер ваша печінка виглядає як ця картинка на екрані. A happy liver, tree and sunshine. Щаслива печінка, дерево і сонячне світло. Дякую за увагу. Thank you for your attention. Thank you. So I'm going to stop sharing. I hope you enjoyed learning about a bit of the liver and its anatomy and allowing yourself to even feel your own liver. Сподіваюсь, вам сподобалось дізнатись щось нове про анатомію печінки, а також вам сподобалось відчути її шари і саму печінку. Yeah. Thank you so much, Kelly. Your Ukrainian is fantastic. Oh, thank you. Thank you. I have a good teacher in the US. Her name is Yelena, and she's taught me, and I say it every day, so I keep all of you in my heart. Is it Yelena Mendelssohn? Yes. So you know her, yes. I know. Yeah. Yes. She was born in Ukraine. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yes. And she's a fantastic person. Yes, I reached out to her to learn some Ukrainian so I could have some solidarity with you all. Thank you so much. Mm-hmm. Yes, you're welcome. І чи є, можливо, якесь одне-два питання, яке би ви хотіли задати Келлі?
I'm asking if there is any questions, like one or maybe two. Sure, absolutely. Але всі мовчать. I think there is no question. That's okay. That's okay. Well, I'm really grateful to be here with you all, and look forward to seeing you in a couple more sessions we have. I think the next one we're doing is the stomach. And I look forward to any feedback that all of you would like to give, and Irina can send me an email. Actually, we have the person who raised the hand. Oh, great. Yeah. Дмитро, ви можете говорити? Добрий вечір. Хотів запитати, дивіться, коли ми пробували ось відчути печінку, так? Ви мене Повільно, чуєте? тільки щоб Анна змогла перекласти вас. Коли проходили до печінки, от саме був дуже такий компресійний тиск з правої сторони відчувався на печінці при глибокому вдихові. От глибоко вдихаєш і починає як такий компресійний сильний тиск всередині. Що це означає? Good evening. So when we were palpating the liver, he felt a compression, some kind of compression on the liver when palpating down deeply during the inhalation. What could it mean? Правої сторони. On the right side. On the right side. There could be many possibilities. Може бути багато варіантів. But mainly, maybe this was an area that needed your attention. Можливо, це ділянка, таким чином ділянка говорила про те, що вона потребує вашої уваги, роботи. Maybe this area had some compression, and when he went in, it needed more circulation to the blood flow or to the biliary flow. Можливо, та ділянка була в компресії, і коли ви вийшли на неї руками, вона потребувала, скажімо так, збільшеного, ще більшої компресії для покращення потоку рідин, крові, лімфи. So maybe before you go to bed, do it again. То, можливо, перед тим, як лягати спати, спробуйте зробити це ще раз. Just be light and gentle. Але не пам'ятайте, що треба це робити дуже ніжно. Thank you, Kelly. Yeah, you're welcome. Дуже дякую вам. Thank you very much. You're very welcome. Ще одне питання, бачу. Так, я можу, так? Як вас звати? Ви просто не бачите. Ольга. Так? Можете задати так, Ольга. Якщо у людини надмірна вага, тобто досить велика кількість зайвого жиру і так далі, чи впливає це на саму техніку маніпуляції? Чи ми робимо все за тими самими алгоритмами? Тому що пробратися до цих всіх тканин буде надто важко. Дякую дуже. The question is, if the person who has excessive weight, is overweighted, does the technique still be the same, or we need something additional to get through all those fat layers? Good question. And sometimes, you know, with a bigger person, it does take time to sink through the layers, and then just be patient and see if then you can get to the level of the liver. Інколи так, у великих людей при роботі з ними інколи доводиться витрачати більше часу для того, щоб вийти на потрібний рівень. Просто не поспішайте і дайте час своїм рукам попасти туди, куди треба.
Thank you. Mm-hmm. Thank you. І ще одне питання. Бачу, Світлана підняла руку. Світлана Чернишевська. Можете говорити? Доброго вечора. Я би хотіла спитати, от як я надавлювала, то мене боліло в сторону желудка. І інше питання, от так як в мене немає жовчного міхура, що я могла відчувати? І чи можна робити тим, в кого немає жовчного міхура, як в мене? Дякую. Okay, the question is that when she performed this technique, she felt pain in the region of stomach and In the region of what? I'm sorry? Stomach. Stomach. In the stomach, yes. And also in the region of gallbladder. And the second sub-question is whether can you perform this technique on those who have surgery who don't have gallbladder? Mm-hmm. So first of all, with the pain that she experienced, because we should be light, we should be gentle, right? So if there's pain, we want to come out gently, okay? We don't want to experience pain. По першій частині, ця техніка має бути дуже легка і ніжна. Якщо ви відчуваєте більший дискомфорт, треба вийти, забрати руки. So when that happens, again, lighten up the pressure to where she won't feel the pain right now. Якщо ви будете повторювати цю техніку і знову з'явиться більше дискомфорт, то треба відійти до того стану, до того місця і полегшити, послабити тиск рук, коли не боляче і не дискомфортно. Because ultimately what we did was just an exercise in just feeling the liver. We weren't really mobilizing. Тому що те, що ми робили, це була просто вправа на відчуття. Ми нічого не рухали, не мобілізували. But even as some of you have experienced, just going to feel the liver and sense the liver is very powerful. Але, як деякі з вас відчули, просто відчуття печінки і, скажімо так, вихід на рівень печінки дуже, саме по собі дуже потужне. And then, what was the question about the gallbladder? Oh, surgery. Gallbladder, yes. Post-surgery, even with a gallbladder removed, it's fine. It just depends on how long post-surgery. So maybe like 6 to 10 weeks post-op, you can just be here and sense it, but I don't want you moving anything. Стосовно відсутнього жовчного міхура, якщо після видалення мусить пройти там певна кількість часу, 6-10 тижнів, а далі можна працювати. Але в будь-якому випадку це дуже ніжна техніка, не треба одразу після операції щось там сильно рухати. Yeah. With this exercise, I just want you to be gentle and feel the organ and just be aware of the organ. Ця вправа вчить вас просто ніжно відчувати орган і шари, крізь які ви до нього проходите. And as long as we're respectful, we shouldn't be hurting anything. І якщо ми це робимо з повагою, то ми не мусимо викликати біль. Because I'm hoping for all of you that when you were there, or even when you're there for somebody else, putting your hands here and just gently holding the liver, it just feels good. Я сподіваюся, що коли ви тримаєте свою або ще чиюсь печінку ніжно, то це мусить гарно відчуватись. Це приємне відчуття. And feeling good is healing. А приємні відчуття – це завжди лікування, відновлення. I hope that helps.
Сподіваюсь, це було корисною відповіддю.